particle of mass 10 power negative 2 kg is fixed to the tip of fan blade, which rotates with the angular velocity of 100 farad. If the radius of the blade is 0.2 meter, the centrifugal force is. So a wannan question ɗin za ka nemo centrifugal force ne, wanda formulansa shine F equals to mass angular velocity square then R. So kaga an ba da mass of this M now equals to 10 power negative 2 kg. Sannan angular velocity kuma gashi nan shine wannan W, angular velocity shine wannan 100 farad ɗin. Sannan radius kuma R shine wannan 0.2 ɗin, shine 0.2, radius 0.2. Sai ka ɗauko kai substitution ka ce F equals to mass shine 10 power negative 2, then angular velocity shine 100, sai ka ce 100 squared ko 100 squared. Sannan sai kuma R shine 0.2 times 0.2. So in ka buga wannan a calculator duka zai baka kai exponential negative 2 times the square of 100 times 0.2 zai baka wannan ne 20 Newton. So shine, thank you.